حسن الشيخ محمود aqoonsiga Somaliland inuu diyaar yahay waarkaya xasanow aqoonsiga Somaliland carqaladeed isleedahay uu soo dhaafay marxaladii. The world congratulates Somaliland. Hello, my name is Yiğit Khan. I'm from Turkey. I'm Jack, and I'm from Taiwan. Wants to be here to do business with Somaliland. Somaliland. I am myself a strong supporter of recognition. Around the world, there are many territories vying for independence and international recognition. Of these, few would appear to have as strong a claim to international. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat. Dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogtaan aad baad u mahadsantihiin. Waa iyo walaalkiin Jamaal channelkaygu hadduna subscribe ku ahayn subscribe like share comment intaba adigan kugu leeyahay aad iyo aad soo dhow qalbi furan qol furan iyo qaar kale badan halkan aad gaarsiiseen iyo meel ka dheerba idinka idiga sugaya videogana like ta bariyaan youtube hoos buu yara socda viewskiisi like ta ku yara socda aad iyo aad soo dhow aqoonsiga Somaliland halku maraya arimo aad u xasaasi ah ayaa ka soo kordhay safarro cusubna way jiraan dhanka madaxweynaha albaabka ayuu taagan yahay aqoonsigii Somaliland in lagu dhawaaqo kaliya ayuunba ka hadhay wada ogeydeen aqalka cad ee Mareykanka saxiixi ayaa la geeyay wali alaanka laga masa joobin laakiin waxyaabo badan ayaa idin haya ayaamaha soo socda warar farxad leh ayaa idin haya channelka ku xidhnow like tana adigan kugu leeyahay videoga like hatta videoga daawanaysid ilaa garee kale lacag maahe aad baad u maasantay walaalkay hanu soo daawano حسن الشيخ محمود aqoonsiga Somaliland inuu diyaar yahay waarkaya xasanow aqoonsiga Somaliland carqaladeed isleedahay uu soo dhaafay marxaladii jabhadeyn iyo colaado Somaliland lagu abuuro ay aqoonsiga baajin lahayd uu soo dhaafay meel aad wax ka baajin kartaa maanta aqoonsigaasi ma taagna godob iyo colaad hor leeyahayna kala dhaxdhigin dad walaalaabaynu nahay dawladnimadeedu horaan idinku sheegno shideeydin kuma aha wax alla wax wanaago idin tartamoyaan xumaan diin geysan mayso waana fahmaysaa dadina aqoon laad inaan kugu wadnaayay Somaliland dhowr iyo 30 sano u dambeeyay aqoonsigan way raadinaysaa maanta albaabka taagan Mareykankuna Somaliland iyo Soomaaliyaba waa yaqaan taaka waxaan isugu keenay shirkan jaraa'id inaan kaga hadalno daandaansiga iyo xasarada iyo colaad horinta waa Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda xamarka talisa uu ka wado degmooyin kamida bariga Somaliland runtii waa wax laga xumaado nin madaxweyne loo doortay oo dal mas'uul looga dhigay oo intii mas'uulka looga dhigay ku fashilmay xasilin kari waayay nabadgelyadeedii albaabkiisii shabaab ay garaacayso go'aamaani degmo ka qabsanayso bacdalik in dalaan darteed iyo xumaan iyo inuu fadqalad ka abuuro Somaliland haddana ciidamo u soo diraya degmooyin kamida bariga Somaliland colaad ka horinaya dadkii wada dhashalka deganaa madax isu gelinaya taasaan doonaynaa inaan maanta halkan mowqifka xukuumadda Somaliland iyo jawaab sax ka siino Soomaalidu waxay tiraahdaa ku mahmahdaa markii Ilaahay mulkiga ka qaaday horta maanku ka qaada marka haddaad u fiirsato nin kasta xukun Ilaahay u dhiibay oo tan si foolxun waliba u dhaafay intaan xukunka Ilaahay dhaafinin waxa la wixii aqli galka ahaa oo dhan maangalka oo dhan ayuu weydaartaa logic oo dhan buu ka baxaa waxa suurtagal ah inuu isku qaada marka mahmaha Soomaalidu soo xaday markuu Ilaahay mulkiga ka qaadayo horta maanku ka qaada wadadii toosnayd oo dhan baa la seejinaya waxaan Xasan Sheekh maanta leenahay halkaas aad maraysaa waxaad maraysaa neef markii la gowraco mar buu ka aan sakaraadka dadna geedo jiira ninka ay moqokori ay shabaab ka qabsanayso ee Muqdisho nabadgelyadeedii xasilin karila ayaa sanaag ciidan baan ka qoriyo ciidan baan soo dirayaa waa wax laga yaabo runtii waa wax laga xishoodo waxaanu leenahay cawaaqibka waxa aad faraha kula jirto ka dhashay Xasan oo ciidan kula yeelmaysa aad qaadi doona waxaan ku waaninaynaa oo ugu baaqaynaa inuu faraha kala baxo waxan aan loo dooran loona diran ee faraha kula jiro Somaliland xuduudeeda iyada iskale shacbigeedu haday xitaa wax ku kala aragtooyin iyada dhamaysanaysa khilaafaadkeeda dhexdeeda yaal wax uga banaan oo ninka maanta halka ku soo qaado oo aan nafl caariga siyaasiga ahayn ma jirto waxa jirta dawladdiisu ma awoodo inay ciidankeeda mushahar ka siiso oo waxaad ka warqabtaan in ciidamadii u qornaa ay maanta mushahar la'aan mudaharaad ku sameeyeen Muqdisho gudaheeda
الكنترول الذي حدنا مع ذلك باش عالم كا وحن كتاجرته أو كسيسة عيدا كيسة سيسة وشهر كأي يدغالها يكسودان marka waxaan sheegaynaa beesha caalamka dhaqaalihii laga soo qaaday dadka cashuuriye bixiyayaasha ee wadamada Soomaalida deeqda siinaya wixii loogu talagalay wax ka duwan inuu ninka ku qabanayo nabadgelyada Muqdisho iyo koonfurta iyo Soomaaliya ayaa loogu talagalay inay nabadda uu ku sugo ciidamada loogu mushaar siinayay wuxuu bilaabay kuwii nabadda u sugi lahaana inuu mushaar la'aan ay mudaharaadayaan dhul nabadda oo aanu shaqo ku lahayn oo daris yihiin oo dawlado kale ah oo calankani ka taagan yahayna inuu abaabulo in colaado hor leh uu ka bilaabo marka waxaan leenahay accountability-ga lacagaha aad siinaysaani su'aal baa la gelin doonaa waxa uu ku fulinayay Xasan Sheekh hadii aydan kula xisaabtan beesha caalamkuna baa qasam direynaa magaalada Ceerigaabo iyo nabadeeda waa wax Somaliland u yaala madaxweynuhu gogashii uu dhigay Ceerigaabo sidiiba u taallaa boqolkiiba boqol waxa ka go'an in Ceerigaabo iyo Sanaag oo dhan nabad ku soo noqoto Ceerigaabo dadkii ka qaxay ku soo noqdaan dadkii walaalaha halka Ilaahay ku uumay boqolaalka sano ku wada dhaqmaan ay ku wada dhaqmaan la isku soo celiyo iscalool xaadaan siday awal badanta oo hayday ku wada noolaadaan wax kasta oo ay ku kacayso nabadaasi inay soo noqoto xukuumadda Somaliland waa ka diyaar walaalnimadii waa naga diyaar wada dhalashadii waa naga diyaar is ixtiraamkii dadka deegaanka Ilaahay dhigay ay isu ixtiraamayeen wada noolaanshahoodii iyo deganaanshahoodii ay afartankii sano u dambeeyay ku wada dhaqnaayeen baan naga diyaar meel uga banaan Xasan Sheekh uu ka soo galo iyo wuxuu ka soo doonu ka soo raadiyaa toona uma banaana baan leenahay taana waxaan ka leenahay nabadii Ceerigaabo maxaa waxa la isweydiinayaa Xasan rafashadan inta leeg maxaa ugu wacan waxa la fiintu roobka diid doonay ka sii qaylidaay Xasan Sheekh Maxamuud aqoonsiga Somaliland inuu diyaar yahay waarkaya xasanow aqoonsiga Somaliland ee arqaladees leedahay uu soo dhaafay marxaladii jabhadeyn iyo colaado Somaliland lagu abuuro ay aqoonsiga baajin lahayd uu soo dhaafay meel aad wax ka baajin kartaa maanta aqoonsigaasi ma taagna godob iyo colaad hor leehayna kala dhaxdhigin dad walaalaabaynu nahay dawladnimadeedu horaan idinku sheegno shidaydan kuma aha wax alla wax wanaag idin tartamoyaan xumaan idin geysan mayso waana fahmaysaa wadana aqoon laad inaan kugu wadnaayay Somaliland dhowr iyo 30 sano u dambeeyay aqoonsigan way raadinaysa maanta albaabka taagan Mareykankuna Somaliland iyo Soomaaliyaba waa yaqaan maanta waxa keenay in Congress-ka Mareykanka uu aqoonsiga Somaliland lagaga doodo ku dhawaaqistiisuna qarka saaran tahay adeer waa waaqicinaad la qabsataa wanaagsan u siidaa laabta u siidaa aqoonsiga Somaliland uu imanayay jabhado iyaha ku mashquulin waxaan waxba ka tarayne laabta u sidaayo haniibaan ku leenahay Xasan ka bax waxaanad ku jirto iyo waxaanad walaaqayso iyo dadka wada dhashay ee deegaanka bariga Somaliland ku nool aad iyaga dhexdoodii hub isugu dhiibayso qori dabla aad isugu dhiibayso hadeerta ehel wada dhashay oo isku degmay inay istilaanad ka shaqeynayso ka bax ka sabir Somaliland ka sabir dawladnimadeedii oo taama maxay base ku tahay maxay saldhig u ah Somaliland wax aqalka bini'aadanka gali kara oo waa maxay dawlad baanu ahayn 60kii calan qaadatay walaalaha ayaan u tagnay waan la midownay waan afgarownay waxyigii baan la soo noqon aqli iyo cilmi iyo mantiq iyo aqoon iyo falsafad iyo mabda qaba qof wixiisi la noqonayo lama noqon kartid kala baad la timid lama noqon kartid mabda qaba gaal iyo islaam mabda qaba ma jiro marka Somaliland in la aqoonsado logic ku jirtaa oo waaqicay ku jirtaa oo sharciga ku jirtaa haddaad fadqaladad abuurto iyo haddaad waxa doonto ku samaysana xuduudda la aqoonsanaya waa taa mucayinka ee internationalka la yaqaano ee ahdiga qaramada midoobay aqoonsan yahay ee ahdiga ummadaha midowga Afrika aqoonsan yahay ee Cairo Declaration lagu aqoonsaday Afrikiyada dan u aragtay maxaa inoo xuduuda 1963 markii ay Qaahiro ku shirtay waxay dan u aragtay maxaa inoo xuduudaha Afrika markii stateska dawladaha Afrika markay sameeyeen qarnigii tagay bartamihiisii markii xorriyadda laga qaatay gumeystii reer galbeedka Qaahiro ku shireen midowga Afrika oo dhan ururkii ay sameysteen OU la oran jiray marka ururkaasi wuxuu aqoonsaday in xuduudihii mustacmarku ka tagay ay yihiin xuduudaha rasmiga ah markaan eegno waqtiyadii hore iyo waqtigan hadda la taagan yahay aad buu kala duwan yahay run ahaantii waxyaabo badan oo aad u xasaasiya ayaa soo kordhaya oon wali ogeyn waad ku baraarigi doontaan insha Allah eeg videoga like-ta channelkana subscribe-ta aad baad u mahadsantiin dhammaan ummadda mar kasta halkan igu taageeraysa ee comment iyo like-ta bay siinaysa aad baa idigu mahad celinaya han soo daawano
Around the world, there are many territories vying for independence and international recognition. Of these, few would appear to have as strong a claim to international acceptance as Somaliland, which seceded from Somalia in 1991. By all accounts, it meets all the main criteria for statehood. It also enjoys considerable international sympathy. And yet, after 3 decades, it remains completely unrecognised. In this video, I'm going to take a look at why it has faced such an uphill battle to gain formal international acceptance and consider whether this could change. Hello, my name is James Kerr-Lindsay. Welcome to Independent Thinking, a channel dedicated to international relations, statehood, independence, and the origins of countries. Somaliland has emerged as one of the most interesting cases of secession in modern international politics. Lying in the Horn of Africa on the coast of the Gulf of Aden, it has effectively existed as a fully independent entity for the past 30 years. And yet, while it maintains strong relations with a number of countries, all its efforts to persuade the international community to recognise it have failed. So why has it faced such a struggle to be accepted? The territory first emerged in the late 19th century when the area fell under British colonial rule, becoming the British Somaliland Protectorate in 1884. This set it apart from neighbouring Italian Somaliland to the east and the south. As Britain retreated from its empire, the decision was made to grant the territory independence, and on the 26th of June 1960, the state of Somaliland came into existence. It was immediately recognised by over 30 countries, including the United Kingdom. However, the new country was short-lived. Just days later, on the 1st of July 1960, the Italian-administered Trust Territory of Somaliland became independent and the two countries officially merged to form the Somali Republic. Despite the initial jubilation at unification, it quickly became an unhappy relationship. In 1961, a new constitution was passed, despite having been opposed by Somaliland voters, that effectively downgraded Somaliland by making it an autonomous province of the Republic. In the years that followed, this resentment grew as Somaliland became increasingly marginalised by the Somali central government in Mogadishu. This sense of alienation increased after Somalia fell under the dictatorial rule of General Siad Barre following a coup in 1969. In the late 1980s, the central government viciously put down an uprising in Somaliland, resulting in the deaths of many tens of thousands and the heavy bombing of the province's capital, Hargeisa. In January 1991, Barre finally was overthrown by clan forces from across the country, including Somaliland. However, rather than usher in a new period of stability, it instead led to a civil war in the south of the country. As the rest of Somalia descended into conflict and anarchy following the collapse of the central government in Mogadishu, Somaliland seized its opportunity to break away. On the 18th of May 1991, it unilaterally declared independence, or, as the leaders in Somaliland would say, it reclaimed its independence. In the 3 decades since it seceded from Somalia, Somaliland has managed to consolidate its position, so much so that it is now widely accepted that it meets the criteria for statehood laid down by the Montevideo Convention. For a start, it has a defined territory. However, it's worth pointing out that the situation is complicated by an ongoing boundary dispute with neighbouring Puntland, an autonomous province of Somalia to its east. On top of this, a secessionist movement has emerged in eastern Somaliland that seeks to break away and unite with Somalia, albeit as a separate entity from Puntland. Notwithstanding this rather confusing situation, Somaliland nevertheless meets the territorial requirements for statehood. Secondly, it also clearly has a settled population. According to most recent estimates, the current population of Somaliland is in the region of 3.5 to 4 million people. Thirdly, it has a government. Indeed, this is one of its key selling points. In stark contrast to the political chaos that has existed in Somalia for much of the past 30 years, Somaliland has long been a bastion of calm and stability. Crucially, its government is also fully independent. There's no suspicion that it's merely a proxy for another power. On the fourth criteria,
the ability to enter into relations with other states, the situation is especially interesting. Somaliland enjoys greater international acceptance than many other wholly unrecognised states. As well as enjoying good relations with its neighbours, it has established representative offices in the United States, as well as a number of European and African countries. Although it has to be stressed that these actually have no formal diplomatic status. Interestingly, it has particularly close ties to Britain. As well as providing aid to Somaliland, British officials often meet with Somaliland leaders both in London and in Hargeisa. Perhaps the most significant of these meetings came in January 2019, when Gavin Williamson, the then British Defence Secretary, paid an official visit to Somaliland and met with the President, the Foreign and Defence Ministers, as well as senior members of the Somaliland Armed Forces. However, balanced against this, London continues to insist that it does in fact recognise the territorial integrity of Somalia. On top of all this, Somaliland also maintains many of the other trappings of statehood, including its own flag, its own currency, and of course its own armed forces. It even enjoys direct flights to neighbouring countries such as Ethiopia, Kenya, and even Dubai, making it actually relatively accessible. So why hasn't it been recognised? In truth, and somewhat paradoxically, it's actually both easy and hard to explain. One thing that's worth highlighting from the start is that its previous independence actually tends to have little bearing on the discussion in any formal sense. Under international law, a territory that voluntarily gives up its independence to join another country doesn't in fact have a right to reclaim its statehood at will. I'll take a look at this important point, which has impact on all sorts of other disputes, including Scotland and even Texas, in a future video. In the meantime, to this end, even though it has become an important moral argument that is heavily pressed by Somaliland leaders, its previous independence doesn't in fact carry as much weight as many would want. That said, in other ways, the traditional rules concerning secession don't quite seem to apply to Somaliland in the same way that they do elsewhere. Somaliland hasn't really faced the opprobrium usually reserved for unilateral secession in international politics. Maybe this is because it was once an independent country and isn't actually a case of invasion and occupation by an external actor, as is the case in many other instances. Indeed, it's long been tacitly understood that, for a variety of reasons, it does seem to amount to a rather special case. This was made clear when, in 2005, the African Union sent a fact-finding mission to Somaliland. In its final report, the mission recommended recognition. Highlighting the steps that the country had taken towards becoming a modern state, it noted that Somaliland's situation was unique and self-justified in African political history. Therefore, the case should not be linked to the notion of opening a Pandora's box. This was highly significant as it seemed to offer Somaliland a path to eventual full international recognition, at least at the time. The view emerged that if the African Union was willing to accept Somaliland's independence, then others would follow suit. However, despite this steer from the African Union's fact-finding mission, the countries of Africa were unable to reach a consensus on the issue. As a result, Somaliland remained unrecognised in the years that followed. So, a decade and a half later, is there still a chance for it to be recognised? On balance, it would seem not, at least not anytime soon. On the one hand, it doesn't seem that much has changed in its favour. Clearly, the long-standing nervousness about redrawing borders in Africa remains an issue, despite the view in the report that it wouldn't open up a precedent. Meanwhile, in other ways, things have actually worked against Somaliland. Many Western countries, including the United Kingdom, will no doubt be worried about the effects of independence on the significant efforts that have been made since 2012 to stabilise and rebuild Somalia. There's quite clearly a fear in many quarters that if Somaliland is allowed to go its own way, other parts of the country will try to follow. This fracturing could make tackling long-standing problems of warlords, terrorist groups and piracies in Somalia even more difficult. Indeed, in recent years, there have been efforts to try to bring the sides into formal peace talks. This seems likely to continue into the future. And while there is the prospect of talks, even if they are unlikely to reach a mutually acceptable settlement,
few countries will want to prejudice the outcome by taking a decision on recognition. As a counter-argument, leaders in Somaliland argue that other geopolitical factors are now working in their favour in terms of recognition. For example, there's increasing interest in their port facilities, including reports that Russia wants to establish a naval base there. While this might have an effect in the future, it's very much in the realm of speculation for now. Somaliland is a fascinating case. All things considered, it sits in a strange grey zone when it comes to secession. Leaving aside its previous existence as an independent state, which doesn't officially have a bearing on its claim to independence, but does nevertheless seem to shape perceptions about its case, it most certainly meets the 4 conditions for statehood. It is a clearly defined territory, it has a settled population, it has a government, and one that is demonstrably independent, and lastly, it has a proven capacity to enter into relations with other states. For all these reasons, one doesn't detect the same sort of hostility towards independence for Somaliland as exists in other cases of secession. Indeed, many seem to tacitly understand its case for statehood and probably sympathise with it given the state of the rest of Somalia. As things stand, it seems to be held back by a combination of African concern about secession and by wider Western concern about Somalia's stability. Ultimately, Somaliland's biggest problem has not been strong opposition to its existence as an independent state, as is the case in many other examples of secession. Instead, as is highlighted by its engagement with the outside world, its real problem has been international concern about the implications of formally recognising that independence. Somaliland, I am myself a strong supporter of recognition of Somaliland, and I've said so without fear of contradiction. I've said this that I've been to Somalia. I was one of the first leaders to go to Somaliland when my late friend Mohammed Regal was still alive, and I saw what they had done at that time, and I know the history of that union between Somaliland and the South. It is not helpful. Now you have a situation where the South itself will take many years before they sort themselves out together. I think there's a very strong case for recognition of Somaliland as an independent state. But I'm speaking as Raila Odinga, not representing any government. Okay? haddii aad ilaa dhammaadkii ila joogtay aad baad u mahadsan tahay qalbi furan qol furan iyo qaar kaloo badan aad iyo aad ayaan iigu mahad celinayaa. Thank you so much. maanta waxaan maraynaa 23,000 oo subscribe. waxaan doonayaa 50kaba inaad ku tuurtaan waad awoodaane kii daawadooba subscribe ta dhaafin like tan adigan kugu leeyahay aad baad u mahadsan tahay.